Record. Okay, welcome back to part 2, week 5, Eco 501, section 2, Tuesday, the 1st of March, 2022. So where were we? Acha. Basically, what we said was when demand is elastic, it responds to the change. So when it is price is elastic, percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. It becomes greater than 1. আচ্ছা, what implication does that have? এটা আমরা অনেকবার বলেছি যে if the price increases by more than 1%, quantity goes down by more than 1%. That means revenue will fall after the price change. So if you know that your commodity or product is responsive to the consumer's demand, your objective will be to reduce price if it is price elastic. If you increase the price, it will lead to less revenue. The opposite thing will happen with price inelastic demand. With price inelastic demand, when you increase price, quantity demanded may fall, but it will fall less than the price percentage price change. So what implication does that have? The implication is very simple. The revenue will increase. And if it's not responding to demand, then if you reduce price by 1%, revenue কমে যাবে. That's it. এখানেও আমরা একই জিনিস করেছি, সেম জিনিস। এই জিনিসটা আমরা we'll just want to look at it in a graph. আচ্ছা, those of you who have not seen this type of graphs, although you have forgotten, this is for them. The left part is inelastic demand, right part is elastic demand. So when we are talking about the left part, inelastic, the demand is not responding to price. When we are talking about the right panel, which is elastic, the demand is responding to price. ঠিক আছে? So when price does not respond to, when demand does not respond to price, it's inelastic. আমরা এটা অনেকবার বলেছি, increase the price to increase revenue, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা, when demand is responding to price, for example, the Arong clothes or whatever. So we have repeatedly said, reduce the price in order to increase the demand. Right? Yes, sir. Okay, so now let me repeat it again. When demand is not responding to price, it's price inelastic. Increasing the price is the target for us to increase our revenue. When demand is responding to price, it's price elastic. Decrease the price and your revenue will go up. Achha, does everybody know that revenue is equal to price times quantity? Yes, sir. Everybody, এটা the basic জিনিস. We all know that, right? Okay. If we all know that revenue is price times quantity, তাহলে this is inelastic demand. Before the price change, the price was P1 and this was the revenue. Demand was Q2, right? Yes, sir. No. Sorry, what am I saying? Before the price change, demand was P1. This was the revenue. Okay? Yes, sir. আচ্ছা, এখন প্রাইসটা বেড়ে গেছে। Just look at it visually. Price has increased by say 5%. Demand has fallen by less than 5%, তাই না? Just look at it visually. Yes, sir. Say this is 5%. This will definitely be less than 5%, yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. this is 2%. তাহলে আমাদের ডিমান্ড বেড়ে গেছে, and what has happened? This is the added revenue, and this is the loss in revenue. People who buy less now. ঠিক আছে? But what is the new revenue after the price change? Is it P2? Isn't the new rectangle greater than the original rectangle, this red one?
is the green rectangle larger in size than the red rectangle? Yes, sir. Yes, sir. That means when demand, এই যে আমরা বারবার যেটা বলছিলাম, when demand is not responding to price, an increase in the price leads to higher revenue. এখন আমরা যদি উল্টা দিক থেকে দেখি, price has fallen by 5%, আমাদের revenue কমে যাবে। ঠিক আছে? ওকে? ঠিক আছে তো? স্যার আরেকবার একটু। আরেকবার হলে আমি আবার একদম let me do it fresh. Demand has increased by 5%. This is inelastic demand. That means our demand is not responding to the price change. তাহলে ডিমান্ডটা কমে গেছে না Q1 থেকে Q2? ঠিক আছে তো? The person who asked, যে আরেকবার দেখাতে হবে? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, তাহলে let's assume that the demand is 2%. তার মানে price has increased by 5%. Demand is not responding to the price change. Demand has fallen by 2%. ঠিক আছে, এটুকু বোঝা গেছে? Yes, sir. Okay, lovely. Now, before the price change, this was the total revenue. Yes, the person who asked me to do it again. Is this the total revenue before the price change? P1 was the price, Q1 was the quantity. So the total revenue ke ei rectangle ta na yellow ta? Yes, sir. Acha, after the price change, what do we observe? P2 is the new price, Q2 is the new quantity. So what is the new revenue now? Isn't it this rectangle now? New price is P2, new quantity is Q2. তাহলে আমাদের এই গ্রিন রেক্ট্যাঙ্গেলটা নতুন রেভিনিউ না? Yes? Yes, sir. Great. তাহলে now you tell me, isn't the green rectangle larger in size than the initial yellow rectangle? Yes, sir. Of course, sir. That means revenue It's larger. আগে তুলনায় বেড়ে গেছে। এবার ক্লিয়ার? Yes, sir. Thank Okay. you. কি আগের তুলনায় বেড়ে গেছে শুনতে পাইনি। আচ্ছা, রেভিনিউ আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। আচ্ছা, let me clear it again. No problem. This was the revenue before the price change. At P1 price. প্রাইসটা বেড়ে গেছে। প্রাইসটা বেড়ে যাওয়ার ফলে the new revenue has become this rectangle. So for the new revenue, আরো বড় না? Yes, sir. Sir, is it you told us in the some moments ago that if carry on? yes, sir. হ্যাঁ, carry on, no problem. একটু আগে আপনি বলেছিলেন আমাদের যে যখন হচ্ছে প্রাইসটা বেড়ে যায় বাট কোয়ান্টিটির উপর কোনো ইফেক্ট আসে না। ইজ ইট লাইক দ্যাট? সেটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। কোয়ান্টিটির উপর ইফেক্ট যখন আসবে না, মানে রেভিনিউটা স্টিল দেয়ার উইল বি রেভিনিউ। হ্যাঁ, ওইটা এর পরে একটা স্লাইডে আছে। ওকে ওকে, হ্যাঁ, ওইটাতে তখন আমাদের ক্লিয়ার হবে দ্যাট কোয়েরি অফ yours. ওকে স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখন so this was relatively inelastic demand. So what is elastic demand? If the price falls by 5%, quantity demand, it increases by more than 5%. So if P times Q is our revenue, P has increased by 5%. Oh, sorry, P has decreased. P has decreased by 5%, but quantity has increased by more than 5%. So what will happen to the PQ? PQ আগের তুলনায় বেড়ে যাবে না? Yes, sir. Yes, sir. তাইলে এই যে ঠিক আগের মতো P1 is the initial price, P2 is the post price. So price has fallen by 5%. এই যে this one. Quantity demanded has increased by more than 5%. এই যে this one. So visually, this P1 P2 area is less than the Q1 Q2 area. Now, Yes, sir. ঠিক আগের মতো at P1, this was our initial revenue.
after the price change, when the price is P2, this is our new revenue. New revenue, new revenue rectangle, isn't it larger than the original yellow one? Yes, sir. Yes, sir. That's it. That's it. আর কিছু লাগবে না। ঠিক আছে? মুছে দেই। Yes, sir. বাস এবার তাহলে ক্লিয়ার, তাই না? Yes, sir. Oh, lovely. You guys are very intelligent. Oh, efficiency দেখি এটা। আচ্ছা, একজন বলছিলেন যে রেসপন্ড একেবারে করবে না, who was that person? Somebody was telling, mentioning it just a little while ago, the response একেবারে করবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, হয়তো এই মুহূর্তে নাই। This is the insulin case. This is the original price. This is the original price, huh? Now price has increased by 5%. All insulin in Bangladesh. We've been saying from the beginning, it could be due to a government policy, it could be due to problem in the supply chain. The people in Dhaka city, will their demand respond to the price change? No. Taile, when price was P1, this is the revenue of the entire, all the pharmaceuticals in Dhaka city. After the price change, this is the revenue of all the pharmaceuticals. Revenue, it automatically বড় হচ্ছে না? জি স্যার। আচ্ছা, if for any other reason the Russia-Ukraine conflict spreads throughout the whole world, আরো বড় সাপ্লাই চেইন প্রবলেম হলো, তখন কি রেভিনিউটা আরো বাড়বে না? Yes, sir. এবার ক্লিয়ার? হ্যাঁ? Yes. আচ্ছা, before we get to the next one, let me generalize it now, because we want to make it practical as Sir, possible. is it inelastic? Sorry, what was the question? Sir, is it inelastic? It's perfectly inelastic. Yes. That means no matter what the price goes up, The demand will not change will not change at all. at all. That means it is not responding at all. Yes. This is one extreme. ঠিক আছে? মানে এটা হচ্ছে কি, এখন আমি যদি বলি যে স্কোয়ার তার ইনসুলিনের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, তখন তোমার কমন সেন্স বলতে পারে আমি ইয়ে থেকে কিনবো, গণস্বাস্থ্যের ইনসুলিন কিনবো। That's why we framed the problem as insulin as general has increased in price. And does insulin have any substitute? So healthy life lead করতে হবে, otherwise there is no substitute. Insulin is a substitute না। এখন ধরো কথা গভর্নমেন্ট কোনো কারণে পেট্রোলের দাম বাড়ায় দিল, over time people can switch to another mode of transport, তাই Yes. না? But if the price of insulin goes up, can people switch to say something else? Paracetamol খাবে? No, no, sir. Okay, so the thing is, if there is no close substitute available, then it tends to be inelastic. আচ্ছা, এখন আমরা জিনিসটাকে জেনারেলাইজ করব। We forget price and income. When demand responds to any change, it's elastic, whatever that change is. And when that change is positive, people want to buy more, that contributes to the revenue of the farm. এটাকে আমরা elastic বলছি। If it is elastic against price, price elastic. If it is elastic against income, it is income elastic. Similarly, if demand is not responding to the change, we call it inelastic. So if the demand is not responding to price inelastic, people want to buy less, revenue কমে যাবে. If it is not responding to income, we call it income elastic. These are the two elasticities that all the textbooks talk about, but these are the two elasticities that actually have no practical implication. So এখন আমরা 4-5টা কারণ মানে ফ্যাক্টর বলছি, then we will think about other factors or how 2 or 3 factors can interplay between themselves. The moment we do that, our analysis will become more practical, and we can think about examples in the context of Bangladesh or examples that we experience in our real world.
এটা দরকার নাই এই যে আচ্ছা এটা একটা ইনকাম ইলাস্টিসিটি এটা ওই একই জিনিস এই যে এখানে দেখা যাক look at the first one how easily available is a substitute how close is a substitute সাবস্টিটিউটটা এখানে কেন ইম্পর্টেন্ট how does the availability or closeness আমরা পরে দেখব যে whether it is available or not or not close at all how does a substitute influence our decision making changing if a substitute is easily available we can switch to the substitute right Yes, sir. Yes, sir. acha if a substitute is close we can also switch very easily Yes, sir. acha এখন if the substitute is not easily available like the example that we did একদম প্রথমে যে if we go to Pizza Hut or Domino's Pizza I hate these two joints because I don't like PepsiCo আমি ছোটবেলা থেকে কোকোলা পছন্দ করি এখন ওখানে গেলে দেখা যায় যে ওরা পেপসিকো দেয় ঠিক আছে so a substitute is available in Dhaka city but in that place it is not available right Yes, sir. so how does that influence my decision making আমি এমন মেজাজ গরম হয়ে যায় when I go to these any of these two joints I ask for a glass of water see because the substitute is not at all available ঠিক আছে আমার মেজাজটা গেছে গরম হয়ে আমি পেপসিকো না যেহেতু পেপসিকো ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না I just বলে আমাকে ভাই একটা গ্লাস পানি দাও বা give me a bottle of water so এখন you tell me if substitutes are easily available our demand will respond to the change na Yes, sir. এই তো হয়ে গেল if the substitute is not easily available we become inflexible ডিমান্ডটা তখন রেসপন্ড করবে না ইলাস্টিক হয়ে যাবে তাই না Yes, sir. এটাকে আমরা কি বলবো আমরা বলবো সাবস্টিটিউট ইলাস্টিসিটি আচ্ছা এখন ক্লোজনেসটা দেখি ক্লোজনেসটা হচ্ছে Sir, can you repeat it again? yes okay if a substitute is easily available we can switch to that substitute very quickly right Yes. we are flexible in making the change if the substitute is not easily available then we are less flexible ঠিক আছে তো this behavior is related to whether the demand is responding or not responsive if the substitute is easily available our demand will respond very quickly কিরকম if we see that the price of এখন আমরা সুপার শপে গেলাম সুপার শপে কোকো আছে ইও আছে এই যে কি বলে পেপসিকো আছে so if we see that the price of one of them has gone down আমরা কি সাথে সাথে সুইচ করে এটা যেটাতে প্রাইস কমে গেছে ওটা কিনবো না Ji, sir. we are not in what do you call it we are not in the Pizza Hut or the Domino's Pizza we are in a super shop যেখানে অনেকগুলো কোম্পানির বেভারেজ আছে so if we see that the prices are going up and down we can easily switch তাহলে আমাদের ডিমান্ডটা রেসপন্ড করবে না Ji, sir. then it becomes elastic same scenario you go to Pizza Hut ওখানে পেপসিকো ছাড়া কিছু নাই so we know that the substitute is available in Dhaka city but in that particular context it is not available right তাই না তাই তো so our Yes, demand sir. is not responding এখন আমরা দেখি closeness of substitute how this is going to influence our choice if we are an Android phone user then I can use a Samsung charger in a Huawei phone right Yes, sir. Yes, sir. they're very close to each other if they were not close to each other for example we're looking at Android and Apple তাহলে কি আমি হুট করে সুইচ করতে পারবো No, sir. তাহলে in the second case the demand is less responsive in the first case demand is responsive when we say less responsive we are saying we are indicating on inelastic
When we say it's more responsive, we are indicating on elastic. Clear? Yes, sir. Now you think about real world examples in front of your own eyes. অনেকগুলো কিন্তু বের হয়ে আসবে। এখন যদি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করি যে টেক্সট বুকে তো প্রাইস আর ইনকাম বলছে, এটা তো কোনো কাজে আসে না। এখন now you think about it practically, you can easily find out an example, তাই না? Yes, আচ্ছা, sir. what was the second one? Let's see. Yes, sir. Percentage of consumers budget. Okay. Many of us in this class go to one kind of super shop in our area to do their weekly or monthly bazaar, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা, প্র্যাকটিক্যাল জিনিস হচ্ছে আমরা যখন ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড হিসাব করি, আমরা হিসাব করি ফর ওয়ান কমোডিটি। এতক্ষণ তাই করছি না? ফর কোকা-কোলা, ফর ইনসুলিন, আমরা কিন্তু একটা কমোডিটি হিসাব করছি না? Yes, sir. Now, in practically, when we do our weekly shopping, do we buy one commodity or we buy a basket of commodities? A bunch of commodities. The basket Okay. of commodities. Basket of commodities, whether that is a weekly shopping or monthly shopping, doesn't matter. Now, when we do the weekly shopping, some commodities are more expensive than others, right? Yes, Acha. sir. Some commodities we buy in small quantity, some commodities we buy in large quantity, right? Yes, sir. Acha, এখন ধরা যাক somebody is doing a weekly shopping, that somebody is spending say 10,000 টাকা। এর মধ্যে মাছ আছে, মাংস আছে, নিরামিষ আছে, হ্যাঁ, তেল আছে, এটসেট্রা এটসেট্রা। এর মধ্যে একটা ছোট্ট চুইং গামও আছে, যেটা দাম হচ্ছে 30 টাকা। Now, in a basket of 10,000 টাকা or even more, চুইং গামটা কি আমাদের চোখে পড়বে, নাকি মাছটা কত কেজি, কত টাকা কেজি এটা চোখে পড়বে? হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে সয়াবিনের দামটা কত টাকা মাছের প্রাইসটা মাছের প্রাইসটা পড়বে, সয়াবিন যদি হয় 5 লিটারটা কি বেড়ে গেল না কমে গেল, এগুলি চোখে পড়বে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই চুইং গামের দামটা, চুইং গামটা কি চোখে পড়বে? না স্যার। No, sir. আচ্ছা, what implication does this have? চুইং গামটা যেহেতু চোখে পড়বে না, items that are a small percentage in a household's weekly budget basket, এগুলির দাম যদি বেড়েও যায়, we don't notice it. Our demand is less responsive, তাই না? Yes, sir. যে জিনিসগুলোর পার্সেন্টেজটা বড়, আর মাছ, বড় মাছ, হ্যাঁ, এক্সপেন্সিভ, for example, if some of you are buying kiwi fruits একটা এক্সোটিক ফ্রুট, বাংলাদেশে হয় না, এটা মেলা দাম, তাই না? তারপর হানি মেলন, Yes, sir. হানি মেলন যারা কিনে, হ্যাঁ, খেতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু এটা মেলা দাম। ফলে হয়েছে কি যে ইফ ইউ আর বাইং লটকর্ন, এটা চোখে পড়বে না, বাট ইফ ইউ আর বাইং হানি মেলন, ওটা ঠিকই চোখে পড়বে। কিন্তু Yes, তাহলে sir. if you go just to buy fruits, লটকন কিন্তু চোখে পড়বে না, কিন্তু হানি মেলনটা চোখে পড়বে। 500 টাকা কেজি, ও মাই গড, 700 টাকা কেজি, ও মাই গড। হ্যাঁ, কিন্তু ঠিক একই ভাবে the chewing gum is not going to be noticed by you. So what implication does that have? If you go to the supermarket in the next 6 months, you will find that the prices of these small items are increasing much more than the price of the large percentage items, because the people who are selling it to you, they know very well your demand is not going to be responsive to that small item. Yes, sir. Does that make sense? Sir, please repeat again. I could not catch your like. আমি আবার বলছি। So if you in the next, আচ্ছা আমি বাংলায় বলি। Sir, yes, sir. Sir, just last line টা বললেই হবে। আচ্ছা, আমরা আগামী 6 মাস যদি ইয়েতে যাই, কি বলে, সুপার শপে যাই, আমরা খেয়াল করবো যে চুইং গামের দাম বা এরকম ছোট ছোট আইটেম যেগুলি আমরা কিনি, হ্যাঁ, ওগুলোর দাম কিন্তু হুড় করে বাড়ছে, কিন্তু আমাদের চোখে পড়ছে না, বিকজ উই আর পেইং 15,000 টাকা ইন দ্য হোল বাস্কেট, যেখানে চুইং গামের দাম 30 টাকা। 1 মাস পর যাও, দেখবো যে চুইং গামের দাম যদি 40 টাকাও করে, এটা চোখে পড়বে? So the demand for small percentage items in the total basket responds less to the change than the demand for large percentage items, the big fish.
the expensive exotic fruit. তারপর সয়াবিনের 5 লিটার তেল। এবার ক্লিয়ার? Yes, sir. হ্যাঁ, সো আমাদের হচ্ছে আমাদের রেসপন্ড করছে কিনা, দ্যাটস হোয়াট উই ওয়ান্ট টু নো। সো if a particular good consists a large percentage in the total basket, then আমরা এটা চোখে পড়বে এবং our demand will respond. It is elastic. If the percentage of the price of that particular good, the percentage is very small in the total basket, and আমাদের চোখে পড়বে না, so our demand becomes less responsive, it becomes inelastic. Clear এবার? হ্যাঁ স্যার চুইং গামটা কি এখানে ইনইলাস্টিক তাহলে? If you go to the shop to buy chewing gum only, then you will notice the price of the chewing gum. Yes. Yes, sir. If you are buying chewing gum once a week in a basket of your weekly bazaar, say that's 10,000, 12,000, 15,000, whatever it is, Yes, সেখানে sir. চুইং গাম দামটা যদি কালকে 30 টাকা থেকে 10% বেড়ে যদি 33 টাকা হয়, will you notice it? No, sir. If you don't notice it, then your demand is not responding to it. Yes, sir. ঠিক আছে? And then it becomes inelastic. Okay. মানে got it now? জি স্যার। কেউ যদি বলেন আমি শুধু চুইং গাম কিনতে ইউনিমার্টে যাই, তাহলে তো তার চোখে পড়বে, আরে এর আগে দিন 30 টাকা দিয়ে কিনছি, এখন 33 টাকা বসে গেলে ফায়দামি নাকি, বা শুরু করলা চিল্লাচিল্লি, অথবা কিনলাই না রাগের চোটে। কিন্তু একটা বাস্কেটের মধ্যে কিন্তু কোনো সময় চোখে পড়বে না, আনলেস ইউ আর অ্যাগ্রেসিভ লাইক মি, বুঝছো? আমি ঠিকই খেয়াল রাখি। আচ্ছা যাই হোক, আচ্ছা পজিশনিং দ্য গুড, টাইম পিরিয়ড অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট। All of you, I'm giving you one example, you will think of other examples. Presentation matters. Do we agree on this? Yes, sir. Definitely. Yes, আচ্ছা sir. বাংলায় একটা কথা আছে না, আগে দর্শনদারি তারপর গুণ বিচারি, Yes, sir. শুনছো তো না তোমরা? Yes, sir. আচ্ছা এখন all of you close your eyes and picture a sunset or a sunrise on the horizon. Where do you see the sun? In the middle of the horizon না? Yes, sir. এদের সবাই কি একমত? Yes, sir. Last class, Yes, last sir. section এক ছেলে বলছিল স্যার I see it in the middle but a little bit to the right. ঠিক আছে, a little, but এটা যদি middle হয় সে একটু to the right দেখছে, and but still it's near the center, right? Onaji sir. So whenever we look at something, আমাদের চোখ পড়ে ঠিক center point এ. This has a very big implication in how our demand will respond. যারা সুপার শপ গুলোতে যায়, have you noticed একটা আইলে the most expensive perfumes are always in the middle? Yes, sir. Yes, আচ্ছা ইয়েসটা কে বলছে এটা? আমি তানিমা। আচ্ছা আচ্ছা, how did you notice that? স্যার যখন কসমেটিক্স কিনতে যাই সামথিং লাইক দ্যাট, তো পারফিউমের সেকশনে যাওয়া হয়, সো সবচেয়ে ডিমান্ডিংটা যেটা সেটাই আমাকে দেখানো হয় যে এটার প্রাইসটা এটা এরকম তো শো করে। সো তখন হ্যাঁ ক্যারি অন। তখন এই যে তখন মানে আইডেন্টিফাই করা হয় যে এটার প্রাইস এত এটার প্রাইস এত এরকম করে বলে, তো তখন দিয়ে মানে বোঝা যায় যে which one is more expensive. And is the in an aisle that is horizontal to you, the most expensive গুলো সবসময় মাঝখানে থাকে না? Yes sir. Yes sir. এই যে because it has to do with our psychology. We are wired, মানে if you think about a sunset or a sunrise, you will always think it in the middle. এই যে কাজী আনোয়ার হোসেনের নাম শুনছো তোমরা, ফটোগ্রাফার? No, sir. আচ্ছা নাম শুনছি, ফেস মনে নেই। আচ্ছা উনি দাঁড়িয়াল এক ভদ্রলোক ছিলেন, উনি he made a big career in photography and স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক ফটোগ্রাফি আছে, আর উনি ফ্রান্সে he was based, তো ওনার একটা ফটোগ্রাফি কোর্স করছিলাম during my university days. উনি সবাইকে বলছে একটা ইয়া আঁকো, সূর্য আঁকো। আমি করছি কি, I was the only person in the class সূর্যটা একদম এক্সট্রিম লেফটে দিয়ে দিছি, everybody put it in the middle or a little bit off the center, a little bit to the right or the right. আমার তুমি এটা কি কেন এটা করছো? তাহলে আমি সূর্যটাকে এভাবে দেখতেছি তাই, বুঝছো? আমি অনেক দিন পরে এটা বুঝছি যে দিস ইজ নট অ্যাট অল
normal behavior. Everybody looks at the sunset in the middle. ঠিক আছে? So that's why এই একটা জিনিস আচ্ছা does anybody in this class have a child যে হাঁটতে পারে? লাস্ট সেকশনে একজনকে জিজ্ঞেস করছিলাম স্যার আমার বাবু হচ্ছে 10 মাস বয়স তো সে তো হাঁটতে পারে না। No, sir. আচ্ছা no, okay, no problem. If you look at the children's section, the chocolates are always in the eye level of the child, right? Yes, sir. So এইটা কথা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে if you can position the good so that it attracts the attention of the buyer, then the demand will be responsive. It will be Yes, enough. sir. This is the crux. আমি জাস্ট এইটার উপর বললাম। You think আর কিভাবে এটা করা যায়? এটা অ্যাডভার্টাইজিং এর মাধ্যমেও করা যায়, তাই না? Yes, Advertising এর মাধ্যমে you can do it by many hundred and many one way, উপায় করা যাবে, but the thing is are you presenting the good? If you can present it properly, people's demand will respond. That means it will be elastic. And if you can't present it properly, people's demand will be less responsive. That means it will be inelastic. আচ্ছা time period of adjustment, this next one. একটু আগে একজন বলছিল না যে সিএনজি বন্ধ থাকবে। জি স্যার। আচ্ছা 5 ঘন্টা। আচ্ছা 5 ঘন্টা, এটা যদি 7 দিনের জন্য বন্ধ থাকে then people can't switch their behavior just like that. তাহলে মানে it's অল্প time, then our demand is highly less responsive, right? Yes, sir. আচ্ছা এখন এটা যদি গভর্নমেন্ট বলে যে পুরো 22 সাল জুড়ে থাকবে, then people will get time to adjust their consumption patterns. Yes, sir. So when you are developing a business model, if you want people to demand to respond less, time is a big factor. Yes, sir. মানে তুমি যেটা বলছো এই সিএনজি ইয়েতে আমরা এটা ইয়েতেও দেখেছি, ওই you drink as much as you like but you have to finish your food in 1 hour. Yes. এই 1 hour এ একটা মানুষ কত বেশি খাবে, তাই না? তো মানে if I ask you how many drinks can you have in 1 hour, 2 3 4 5 এর বেশি তো হবে না। Yes, sir. আর দোকানদার তো তোমাকে এমন না যে তুমি একটা বিরাট 50 লিটারের একটা ড্রাম নিয়ে গেলে এটা ওরে ভরে আবার বাসায় নিয়ে গেলে, সেটা তো করতে দিবে না। You have to finish it within the premises. ঠিক আছে? So if the time period of adjustment is long, then that definitely influences the business model. স্যার আরেকটা জিনিস যেটা ইনফ্লুয়েন্স ফ্যাক্টর হিসেবে যদি ভাবি হ্যাবিটকে, একজন চেইন স্মোকারের জন্য সিগারেটের বেশি প্রাইস কিন্তু কোনো রেসপন্স এতটা করবে না। আচ্ছা এই একই জিনিসটা তো ইনসুলিন, smokers are Yes, sir. Yes, had nothing to do with the price of the product, তাই না? সে খাবে। Yes, sir. Yes, Insulin is something that that patient has to take. ঠিক আছে? সিগারেটের মধ্যে লেখা থাকে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, ইট ডাজন্ট ইভেন এফেক্ট। হ্যাঁ, does anybody listen to it যারা সিগারেট খায়? না, তাই না? Nobody listens to it, but the government is morally obliged to let you. এই যে ইদানিং ওই যে হইচই টইচই ওটিটি গুলো দেখো তোমরা, ওই নাটকগুলো হইচই, তারপরে যা কি জানো আরেকটা আছে চরকি, হ্যাঁ দুটেই তো আমাদের সাথে। Whenever somebody smokes, লেখা থাকে না smoking is injurious to health? হ্যাঁ স্যার লেখা থাকে। Yes, sir. ঘটনা আছে the government is morally obliged. The government knows very well nobody will listen, but since the government is the government has an obligation to let you know like this. Acha, what else do we have? স্যার আজকে না পড়ি স্যার। Sorry? স্যার আজকে না পড়লে হয় না স্যার। না এটা আর 5 মিনিট। ওকে স্যার। আচ্ছা এই দুটো হচ্ছে এই যে is the good a necessity or a luxury? এটা কিন্তু কমন সেন্সের ব্যাপার। If the good is a necessity, then it will not have close substitutes. Our demand will not be responding to the price or any change. If it is a luxury, then we can switch by buying a necessity, তাই না? If we can't afford it anymore. Yes, sir. Okay, আর এটা তাহলে এটা দেই। আচ্ছা আমি তাহলে এইটা ইয়ে করি, read this very closely. This is what I said to the first section. সেটা হচ্ছে after today's class
I will send you the practice questions. I'll make it available in the Google Drive. Acha. Assignment will be given tonight or tomorrow morning. Acha. Tomorrow and the day after, I will discuss the assignment with you and also the practice questions. These two classes are optional. It will be a 1 hour class, 7:30 to 8:30 or 7 to 8, whatever. Within this 1 hour, you discuss whatever you like with me. Sir, may I know whether our questions will come from the practice questions or not? Achha, I mean, I know somebody will ask this question. Okay, so then because right now everybody has become strategic, right? Yes. যারা those who are not paying attention সবাই কিন্তু এখন জেগে উঠে গেছে, তাই না? এবং যে বলছে আজকে ক্লাসটা না করলে হয় না, সে কিন্তু আরো নেক্সট 10 মিনিটস আরো বসবে, তাই না? আমি বলেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। That means now your demand is not মানে you're responsive. আচ্ছা। Yes, sir. The assignment that I'll give on Tuesday, March 1, you submit on March 5, Friday. In these 2 days, I will be discussing the assignment with you. If you miss for whatever reason, there's nothing to worry about. The recordings will be made available. Acha. Practice question ব্যাপারটা হচ্ছে at the end of the practice question, you will see একটা section যেখানে লেখা থাকবে প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন কয়েকটা আছে অনেক ছোট ছোট। লাস্টে লেখা থাকবে যে আমি দুই একটা ইনকর্পোরেট করতে পারি একসাথে in the midterm. ঠিক আছে? And then I might ask you to do a case study. For example, if we want to do a question of the midterm regarding elasticity of demand, তাহলে আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি এই দুটো ফ্যাক্টর আছে, you are a business manager, how can you influence your revenue? You're selling this item, Mr. Y is selling another item which is a close substitute, but it's not widely available. এইভাবে যখন কিছু শর্ত দিয়ে দেই, তাহলে can't you develop a business model? Yes, sir. That's these are the types of questions that will pop up in the midterm. Sir, developing a business model, does it mean like that? I mean, developing a selling strategy, like how I will increase my revenue, or how so will you sell this good? Okay. ঠিক আছে, মানে and তখন আমি হয়তো বললাম যে okay, elasticity of demand is dependent on the 10 factors. এটা তো আমরা এখন বললাম, but এই 10 factors তো আমরা পরীক্ষায় তো we can nobody can ask you all 10 factors. What I can do, I can ask you 2 or 3, and then you think how you can mix these 2 or 3. So if somebody in the midterm answers just one page, one side of a page, that can get an A. যদি সে ঠিকমতো লিখতে পারে। It depends on the perfect strategy, like whether strategy মানে কি, মানে what I'm more interested in যে coherently একজন চিন্তা করতে পারে কিনা। Okay. ঠিক আছে, and so far এই যে 5টা সপ্তাহ আমরা ক্লাস করেছি, have I done any kind of technical application? Isn't it that we আমরা totally common sense এর উপর দিয়ে গেছি না? Yes, sir. Main reason is because this is an online class. I can make it technical, but the technical problem হয় কি, it's very difficult to throw it to the audience. So that's why আমরা practical জিনিস কি করলাম আর in the context of Bangladesh or in the context of your daily life. যেমন অনেকে একটু আগে বললো না যে কে যেন বললো না যে পারফিউম সেকশনে যায়, ঠিক মাঝখানে এগুলো you've already noticed it, but you never thought about it. তাই না? Yes, sir. মানে you've noticed it when you went to the super shop, but you never thought about it যে এইভাবে করেছে. So if you এখন if you think, now you can think, okay, আমি এই কোম্পানির গুলো এইভাবে দিব, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে color is a big matter. Sir, packaging design also matters. Sorry? Packaging matters. So now see, now since we are talking, আমি color বললাম, you're giving another argument for another factor, তাই না? Yes. আচ্ছা, এখন যেটা হচ্ছে, we have finished that all the topics for the midterm.
আমি নতুন কিছু আর পড়াবো না। এর পরের যে রেগুলার ক্লাসটা হবে, we will be discussing the practice questions and midterm. That means we'll make a whole revision of the এই প্রথম 5টা সপ্তাহে যেটা আমরা করেছি। Okay, sir. ঠিক আছে? So that you guys get time to think about it. That will be great, sir. স্যার আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট ডেটটা সাবমিশন ডেটটা কি 6 তারিখে করা যায়? তাহলে আমাকে দেখতে হবে তো। আসলে স্যার 5 তারিখে আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট আছে তার জন্য। The assignment, I will not ask you to write more than 2 sides of a page. You see? Will it be handwritten or No, assignment will be কি বলে এটার নাম? Typed. But the trouble is I have access to Turnitin. I have a personal account, so I'm going to check the plagiarism first. But the questions will be designed in such a way you don't need to plagiarize. okay. It will be very common sense. আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে officially your midterm start on 8th, right? 9 sir. 9. 9. Oh, very good. তার মানে 8 তারিখে আমরা ক্লাস পাবো। Yes sir. And historically from what I have observed, the ব্র্যাক যেটা করে যেদিন তোমার ক্লাস সেদিনই তোমার মিডটার্মটা হবে। So section 1 এর মিডটার্মটা হবে 12 তারিখে, that is a Saturday. Section 2 হচ্ছে তাহলে এদেরটা হবে 15 মার্চ, which is a Tuesday. So since we are going to get another class next week, that next class will be we talk about the last 5 weeks. And in the meantime, if you have any questions, please throw it in the Facebook group. ঠিক আছে? No matter how trivial the question is, no matter how silly the question is, throw it in the Facebook group. আমি ওখানে, if I answer to one person, the rest of the class can get the response. ঠিক আছে? Okay, sir. Okay, তাহলে আগামীকালকে কি মানে প্র্যাকটিস ক্লাস আগামীকালকে কি হচ্ছে? আচ্ছা, আগামীকাল যেটা হচ্ছে আমি আজকে রাতে অথবা কালকে সকালবেলা I'll give the practice questions. ঠিক আছে? Yes. And then tomorrow these are just optional classes. Even if you miss, it's not a problem. I won't be doing it more than 1 hour. ওইটা আমি রেকর্ড অ্যাভেলেবল করে দিব। I will discuss the কালকে আসলে ক্লাস আছে এর জন্য জিজ্ঞেস করছিলাম যে কালকে হচ্ছে। No problem. If you have a class tomorrow, you look at the recorded version. If you have any query, throw it to me in the Facebook group. Okay, thank you sir. ঠিক আছে? মানে নানান প্ল্যাটফর্ম আছে। So কালকে কি ক্লাসটা 7:30 থেকে স্টার্ট হচ্ছে? হ্যাঁ, 7:30 বা 7 মানে I'll just do it for 1 hour, 7 to 8 অথবা 7:30 to 8:30. Okay sir. হ্যাঁ, মানে if you can make it, great. If you can't make it, it's not the end of the world. Okay sir. ঠিক আছে? এটা জাস্ট একটা হয় কি, the more you discuss, the more confident you feel before an exam. Sir, I don't understand about the case study. What's a case study? A case study depends on how the case study is framed. মানে যেভাবে প্রেজেন্ট করা হবে সেভাবে you have to think. I'll tell you, I'll give some examples. অসুবিধা নাই। ঠিক আছে? Okay. তাহলে can we stop the class here now? স্যার অ্যাসাইনমেন্টটা কি মানে গুগল ক্লাসরুমে টার্ন ইন এর অপশন এটা? হ্যাঁ, গুগল ক্লাসরুম দিতে হবে। আমি গুগল ক্লাসরুমে সবকিছু রেডি করে দিব। You just turn it in there. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে? আর if by any chance মানে গুগল ক্লাসরুমে করা গেল না, then the email is always there, but I prefer Google Classroom. So wait, yes sir. Okay, তাহলে Sir, will you share the link in Google Classroom for the submission? হ্যাঁ, otherwise how can you get access to it? ওটা আমি ইমেলে সব দিয়ে দিব। ঠিক আছে? অর্থাৎ আমি তো I'm very responsive to email, তাই না? Yes sir. So I'll communicate by email so that nobody gets missed out. Okay, তাহলে is there any other questions from anybody? No sir, thank you. Okay, তাহলে have a good evening. Hopefully, Assalamualaikum sir. Walaikum salam.